Don't be surprised if a simple conversation becomes a misunderstanding, not because of language, but because of culture difference. So, hello everyone, we are group 4. Today we will explore the experience of students from different culture backgrounds in Jakarta in Universitas Kristen Indonesia. Discover how cultures influence the way people communicate. Halo Kak, my name is Grace and my friends. My name is Tiara. We are from English Language Education. So now I would like to talk with you about intercultural communication and your experience interacting with people from different cultural backgrounds, especially between Timor-Leste and Indonesia. Could you please introduce yourself and briefly share your experience interacting with people from different cultural backgrounds? Hello, my name is Claricia Soares. I'm from Timor-Leste. I'm currently studying at the majority of law at Christian University. Now I'm in 4th semester also. I really enjoy interacting with people from different culture, from different background also. And then also I am someone who loves to learning about others' culture, meeting many people. It's so exciting and meaningful for me. When I first meet people with different backgrounds, in my mind I was like, wow, this kind of people exist in this world. Like, it's so amazing. Actually, in my country, I have many friends also in my country actually. When I first came to Jakarta, I met also many friends. I also can fit in their circle or in their community because honestly, I have before when I am in Timor-Leste, I also have friends from Kalimantan. I have friends from Java. When I came to Jakarta, it's like it's just the same things. You meet new people with a different kind of activity, kind of culture. You learn their culture, they learn my culture too, and we are all learning about each other, and it's really meaningful inside. Okay, thank you Kak. Wait. So now next question. What was the biggest communication gap you experienced when you first arrived in Indonesia that made you realize, oh, this is not how we do things back home? It's about communication gap, right? It's actually really funny because my communication gap in actually in Jakarta, it's like when you meet someone, you shake your hands like, oh hi, how are you? But in our country, when we meet any kind of people, we usually like touching, making like this one with our nose, like hi or hugging. But when I meet my friends, oh my god, they usually get just hi. It's kind of disrespect for me actually. But when now I'm 1 year and a half in Jakarta, so I feel it into it also. So next question, have you ever experienced a social situation in Indonesia where you felt confused because the non-verbal cues, gesture or body language were different from what you were used to in Timor-Leste? In Timor-Leste, people are usually so straightforward, like they go to the point. But when I meet my friends in here, it's really funny because they want to ask me out. They was like, Clara, how are you? What are you doing right now? I was like, if you want me to do something you want, just tell me to the point. Don't get too many questions. I don't like it. So they was like, oh, so in my country you are like so straightforward. Clara, come on, let's go out. We don't say how are you.
are you good or not? Okay, if you don't have any, we go hang around. I don't like that really, because in Timor-Leste we're so enjoying, so like we are, both of us are like really friends. Come on, let's go. We don't ask like how are you, what are you doing right now. If you want to go out, and then let's go. And then for first time when I meet my friends, they was like, Clara, how are you? If you want to go out with us, come on, let's go. I said, I don't like you ask too many questions. If you want to hang out with me, and then let's go. Okay, next question. We often say things indirectly here to be polite. Does this style of communication ever frustrate you, or do you find it difficult to read between the lines? Wait. Actually, I don't have. Really. Oh. I really don't have like that. Because just the same in Timor about the communication line. About what, right? It's just the same as in Timor. Just usually because Timor at the past are with Indonesian too. So the culture of Indonesian, a little bit culture of Indonesian came also to Timor. So it's no big different about that also. Next, if you have had to describe the energy of Indonesian communication compared to Timor-Leste, which one feels more intense or relaxed to you? Honestly, I'm a person that can fit on in what kind of communication, because I'm an extrovert. Yes. But if you ask, compare, more intense or enjoyable, because I was born and raised in Timor, I would say it's Timor, because my friends in Timor is more many than in Jakarta. But if you said I enjoy like being here with my friends, I also enjoy it, but more fun. Yeah, you said more fun. I would prefer my country. Thank you. Next, and after living here for a while, have you called yourself unintentionally adopting any Indonesian communication habits that you know are different from your own culture? It actually I don't have, but I have one that make my family shock. It actually the accent. I actually using my mom accent. I can speak Indonesian as well because my mom is Indonesian, but she's from Nusa Tenggara Timur. So the accent in Jakarta and that is very different. When I call my mom that I'm using Jakarta accent, and they was like, "Oh my God, that's not good." No, I said, I don't know. It just suddenly came out with my mouth because I'm already 1.5 year here. I met many Jakarta friends, so my accent will just going with them. So my mom said, no, if you speak with mom and dad, don't use a Jakarta accent. Use Timor accent. Yeah. Okay, thank you for taking the time to speak with us today, and we really appreciate your willingness to share your experience and then to about living and communicating in a different cultural environment. Your insight have been very meaningful and helpful for our person. Thank you. Thank you. Oke, hai, nama aku Tama. Aku berasal dari Sumatera Utara, terutama itu Singkalang. Perbedaan budaya itu lebih kepada cara komunikasi di Jakarta itu dengan kami yang ada di Sumatera Utara. Contoh katanya itu aku kamu. Kalau di kita itu adalah hal yang biasa dan bahkan itu sangat sopan. Tapi aku baru tahu ternyata kalau di Jakarta pakai kamu itu ada sesuatu hal yang berbeda, apalagi disampaikan dengan pria. Apa perbedaan besar yang kamu rasakan saat pertama kali sampai di Jakarta dan membuat kamu berpikir kalau gaya komunikasi berbeda saat kamu? Ketika aku bertemu dengan mungkin suku yang berbeda juga ya. Pada tahu kan kalau misalnya di Jakarta itu ada banyak suku, nah terutama itu pada suku Karo gitu kan. Aku kan kalau bahasa pakai kau itu hal biasa. Nah, tetapi ketika aku berinteraksi ternyata itu adalah hal yang kasar di suku ini. Jadi kayak itu suatu kebiasaan yang agak susah juga aku hilangkan tanpa sadar ketika komunikasi dengan suku ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah kesulitan atau merasa kurang nyaman dengan cara orang di Jakarta ini berbicara dibandingkan dengan budaya kamu sebelumnya?
Sumatera itu. Oke, karena aku dari suku Batak ya. Jadi penyebutan tentang orang yang lebih tua itu jauh lebih sopan. Nah aku cukup shock juga. Ternyata di sini itu kalau menyebut orang tua itu kayak saya bokap lu, itu menurut aku pribadi itu agak kasar dan gak sopan sih. Karena secara dari budaya kami itu sangat berbeda, sangat berbeda. Nggak ada letak kesopan santunan di kalimat tersebut. Itu habis itu biasa aja. Biasa aja ternyata. Pertanyaan terakhir, apakah setelah lama tinggal di sini, kamu tanpa sadar mulai mengikuti atau meniru cara komunikasi orang Jakarta di sini? Kamu sudah kayak familiar gitu, kayak biasa. Iya, aku ada sedikit mengadopsi lah dari cara komunikasi orang Jakarta. Yang saya temui juga orang Jakarta itu kebanyakan menyelipkan kata bahasa Inggris gitu di dalam berkomunikasi. Dan tanpa sadar aku juga jadi kebawa-bawa juga. Walaupun menggunakan bahasa daerah ada Inggrisnya. Iya. Walaupun pakai bahasa Indonesia ada Inggrisnya gitu. Walaupun cuma satu kata gitu. Tapi Sudah mulai meniru. Gitu. Oke, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara hari ini. Kami sangat menghargai kesediaan Anda untuk berbagi pengalaman dan pandangan tentang hidup serta berkomunikasi dalam lingkungan budaya yang berbeda. Wawasan yang Anda berikan sangat berarti dan membuat menyenangkan bagi proyek kami itu. Oke, wawasan yang Anda berikan sangat berarti dan membantu bagi proyek kami. Hai semua, perkenalkan saya Ida dari Prodi Sastra Inggris. Saya asal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat ini berkuliah di Universitas Kristen Indonesia. Oke, pertanyaan pertama, bisakah kakak memperkenalkan, ceritakan secara singkat pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya? Oke. Pertama kali datang ke Jakarta itu kan seperti yang kita tahu ya, orang di Jakarta itu cara dia berbicara itu menggunakan aksen-aksen yang agak bercampur dengan bahasa Inggris ya. Jadi kadang menyesuaikan, mencoba untuk mengerti apa ya maksudnya gitu. Kaget sih sebetulnya, tapi jadi banyak belajar. Akhirnya kalau komunikasi sama mereka tuh seperti ini gitu. Nah setelah itu masuk kuliah, saya ketemu dengan teman-teman dari, kebetulan di UKI ini kan banyak dari Batak ya, lebih banyak dari Batak. Jadi agak kaget itu karena kok cara berbicara mereka seperti teriak gitu, seperti ngebentak orang gitu kan. Nah itu jujur beda kalau kita lagi di luar, tidak di lingkup kampus, itu kita berbicara dengan orang ya sewajarnya, standar gitu nadanya, standar. Kalau kita naikin dikit nanti dibilang kita marah. Tapi kalau di UKI malah aku yang dikira, aduh dia lagi marah kali ya sama aku. Karena emang aksen Batak itu kan agak tidak jauh berbeda dengan orang Timur. Iya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan besar yang kakak rasakan saat pertama kali sampai di Jakarta yang membuat kakak berpikir gaya komunikasi itu berbeda saat di tempat asal? Menarik ya pertanyaannya. Nah kalau datang ke Jakarta itu biasanya kita nonton di TV ya, keren banget ya bisa ngomong aku kamu gue enggak gitu kan. Terus dulu waktu kecil juga suka parodiin kayak waktu main sama teman-teman sebaya tuh gue gini loh aku gitu kan sering. Nah pas datang ke sini awal-awal tuh kita mencoba untuk beradaptasi ngikutin gaya bicara mereka ya. Cuman lama-lama capek kayak aduh kalau ketemu orang jadinya harus berbicara seperti ini, harus berbicara, aduh capek. Ujung-ujungnya kayak udahlah gue ngomong pakai bahasanya saya sendiri gitu, tidak harus ngikutin mereka. Cuman dari situ akhirnya saya melihat kayak Indonesia tuh unik loh, kita datang dari berbagai daerah yang menyatukan kita ya bahasa Indonesia itu sendiri, cuman beda aksennya aja, dialeknya aja. Oke, pertanyaan terakhir, Kakak pernah nggak mengalami culture shock itu selama berada di sekitaran orang-orang yang berbeda latar belakang? Ya, pernah banget. Jadi ini ada cerita menarik. Dulu waktu di kampung, tetanggaku tuh ada temannya yang dari Dayak, orang Dayak. Di pikiran kita orang dari daerah, orang timur kan kebanyakan dari kita tuh merantaunya ke arah Kalimantan ya, di Dayak gitu. Pasti bilang, aduh orang Dayak tuh makan manusia apa segala macam. Takut banget sumpah. Waktu itu kan kita masih kecil ya. Aduh, sempat mikir kayak aku nggak mau nih buat masalah sama orang Dayak, nggak mau berteman atau apapun itulah. Terus pas tiba di Jakarta, Jakarta terus kuliah, teman-teman aku banyak orang Dayak dan aku baik-baik semua, sumpah kayak kok nggak sesuai apa yang aku takutkan, kayak jauh sekali, kok orangnya baik-baik, udah baik, terus mereka bisa masak, pintar banget masak, sumpah pintar, terus
apa ya? Iya, lemah lembut banget. Terus ngobrol sama mereka tuh enak gitu loh, asik nyambung gitu. Akhirnya di UKI ini akhirnya aku tahu berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan keunikannya masing-masing, gaya komunikasi dan segala macam. Tapi yang menyatukan kita adalah bahasa Indonesia itu sih. Oke, terima kasih kakak telah meluangkan waktu kakak dan telah banyak berbagi pengalaman, wawasan dan perspektif kakak kepada kami. Oke, thank you.